ఓకే. సో ఆ వాల్యూ మీద విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ట్యాక్సిబుల్ వాల్యూ, ఇఫ్ యూ అప్లై ట్యాక్స్ రేట్ యూ విల్ గెట్ ద ట్యాక్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాడ్ వాలరమ్ రేట్ స్ట్రక్చర్. కొన్ని ఉంటాయి టారిఫ్ వాల్యూ అంటారు, అంటే ట్యాక్సిబుల్ వాల్యూ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయరు, టారిఫ్లోనే ఉంటుంది. ఇన్ ద టారిఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ దేర్ విల్ బీ ఎ taxable value like gold, silver, etc. You will get the tariff value in the customs tariff itself. కొన్నిసార్లు ప్రొడక్షన్ బేస్డ్ ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు నీ మిషనరీ కెపాసిటీ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. ఓకే, కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఇండస్ట్రీస్లో ఇట్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ది కెపాసిటీ ఆఫ్ ది మిషనరీ. సో ట్యాక్స్ ఎప్పుడు ఒకే దాని మీద ఉండదు, వాల్యూ మీద. ఇట్స్ డిఫరెంట్, బట్ జిఎస్టీ ఈజ్ ఆన్ యాడ్ వాలరమ్. సో ద ట్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు taxable value into rate of tax. So మీకు ట్యాక్స్ రావాలి అంటే you have to find out taxable value which is dealt by section 15. కాబట్టి సెక్షన్ 15 మనం చదువుతున్నాం. ఓకేనా? ఓకే, దట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. నౌ ఏం చెప్తుంది సెక్షన్ 15 సబ్సెక్షన్ 1 ఏం చెప్తుంది చూడండి. The value of a supply of goods or services or both shall be the transaction value. The value shall be what? Transaction value. What is transaction value? The price at which the transaction is taking place. Actual, real value. You go to a shop, you take an item, he'll say, sir, 100 rupees. You pay 100 rupees, you come out. You are neither related parties and you are not giving anything else other than this 100 rupees. So, the value of supply shall be the transaction value which is the price actually paid, cash transaction, cash and carry, or payable credit transaction for the said supply of goods or services or both, but condition is there. I will take up transaction value as taxable value, but conditions are there. What are the conditions? 1, the supplier and the recipient of supply are not related persons. You should not be related parties, buyer and seller, because if you are related, my valuation for you will differ. అదవుతుందమ్మా? అదవు, యూ గాట్ ద పాయింట్. ఓకే, అంటే మా ఓన్ రిలేటివ్ వచ్చి కొంటే టర్మ్స్ వేరేగా ఉంటాయి కదా, అవునా కదా? వాడు అంటాడు, ఏట్రా నువ్వు నాకు అదే ప్రైస్కి ఇచ్చి బయటోడికి అదే ప్రైస్కి ఇచ్చి ఇంక నువ్వు నేను ఎందుకురా, రిలేటివ్ అది ఇది వేస్ట్ కదా, బంధాలు తెగిపోతాయి బయటోడికి ఆడికి ఒకే ప్రైస్కి అమ్మితే. కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది, ఆ రిలేషన్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ప్రైస్. సో ఐ విల్ నాట్ అగ్రీ, ఐ విల్ ట్రీట్ ఇట్ డిఫరెంట్. దానికి సెపరేట్ రూట్ ఉంది, ఇది కాదు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్, ఓకే కమ్, ఐ విల్ అగ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ. అండ్ సెకండ్ కండిషన్, అండ్ ద ప్రైస్ ఈజ్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ కన్సిడరేషన్ యు ఆర్ రిసీవింగ్. దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ద రిసిపియంట్ టు ద బయ్యర్. ఇఫ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ కమింగ్, ఐ విల్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. Take a case where the buyer of the goods has given loan to the seller. ఓకేనండి, లోన్ ఇచ్చాడు, రిలేటెడ్ కాదు కానీ లోన్ ఇచ్చాడు. బయట 12% నీకు 6%కి ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళావు వాడి దగ్గరికి, ప్రైస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది అవదా? 12ది నువ్వు వాడికి ఇచ్చావంటే ఆడు 100 రూపాయలది కనీసం నీకు ఒక 70 రూపాయలకి 80 రూపాయలకి ఇవ్వాలా లేదా కదా? బికాజ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇండైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కదా. సో నో, ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్. వాడు నీకు 6%కి ఇచ్చాడు కాబట్టి, లేదా ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ ఇచ్చాడు కాబట్టి నువ్వు ప్రైస్ తగ్గించి అమ్ముతున్నావు కదా.
I will not agree. Price is not the only consideration here. Whatever you are paying, that is not only consideration. You are getting something extra. What is that extra? By way of reduction in the interest rate. Kada? There was a case la, Supreme Court judgment, Pond's powder case. ఆ కేసులో కోర్టు చెప్పిందో, ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్. ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ కెనాట్ బి యాక్సెప్టెడ్. యువర్ రిడక్షన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హ్యాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ద ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ ది ప్రైస్. నీకు అమ్మే ప్రైస్ వేరేగా ఉంటుంది, బయట వాళ్ళకి అమ్మే ప్రైస్ వేరేగా ఉంటుంది. సో వెన్ ద ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్, transaction value cannot be accepted as taxable value. In all other cases, at arm length transactions అంటాం, అవునా? ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ అంటప్పుడు, ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎక్కడైనా వచ్చిందా మీకు? ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ మీన్స్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్ బిట్వీన్ అన్రిలేటెడ్ పార్టీస్ ఎట్ ఆర్మ్ లెంత్ ట్రాన్సాక్షన్. ఏంటి ఆర్మ్ లెంత్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే? ఆర్మ్ లెంత్ ట్రాన్సాక్షన్ కాకపోతే ఏంటి? శ్రవణ్ రామో సార్, ఓకే, ఇది మాకు బాగా క్లోజ్, మీ ఇలాగే మాట్లాడుకుంటాం ఎప్పుడు. సో ప్రైస్ ఎప్పుడు ఆర్మ్ లెంత్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఉండదు. నువ్వు బయటోడు అనుకో, అక్కడ ఉండు బస్, ఇక్కడ కాదు నీ స్థానం అక్కడ, ఓకేనా? ఇది ఆర్మ్ లెంత్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే. సో దెన్ ప్రైస్ విల్ బి ఫేర్. ఇఫ్ యూఆర్ అన్ అవుట్ సైడర్, చూసారు కదా, ఇలా ఉన్న వాళ్ళకి మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్, ఇలా ఉన్న వాళ్ళతో ట్రాన్సాక్షన్స్ వేరేగా ఉంటాయి ఉండవా? అందుకనే చెప్పారు ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ మీన్స్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్ బిట్వీన్ అన్రిలేటెడ్ పార్టీస్ ఎట్ ఆర్మ్ లెంత్ ట్రాన్సాక్షన్. Getting the point? If that is the case, then whatever price he is paying to me, I will accept as taxable value. The transaction value is equal to taxable value. TV is equal to TV. Transaction value is equal to taxable value. Okay, చేసాం. నౌ చెబుతూనే ఐ విల్ యాక్సెప్ట్ చెప్తున్నాడు. ఎస్, ట్రాన్సాక్షన్ విల్ యూజ్ ద taxable supply, but you make the following adjustments. Okay, you make the following adjustments. Subsection 2, the value of supply shall include anunda. Subsection 3 చూడండి, the value of supply shall not include. సో కొన్ని ఎడిషన్స్, కొన్ని ఎక్స్క్లూజన్స్. ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూలో అంటే ట్యాక్సిబుల్ సప్లైలో ఏమి ఉండాలి, ఏమి ఉండకూడదు. ఇన్ ఎడిషన్ టు వాట్ యు అరైవ్డ్ ఇన్ సబ్సెక్షన్ 1. ఆల్రెడీ మీరు 1లో ఒకటి అరైవ్ అయ్యారు, 100 రూపాయలు పే చేశాడు నాకు శ్రవణ్ ఆర్మ్ లెంత్ ట్రాన్సాక్షన్లో. బట్ చూడమంటున్నాడు ఇంకా కిందవి, ఇంకేమైనా ఫాలోయింగ్ ఉంటే ఇట్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్. వాట్ ఈస్ దట్? ఎనీ ట్యాక్సెస్, డ్యూటీ, సెస్, ఫీజ్, చార్జెస్ levied under any law for the time being in force other than this act. GST యాక్ట్ ప్రకారం కాకుండా వేరే యాక్ట్ ప్రకారం ఆ గూడ్స్ ఆల్రెడీ కొన్ని ట్యాక్సెస్ సఫర్ అయి ఉండొచ్చు. లైక్ వ్యాట్ ఉండొచ్చు, దాని మీద ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఉండొచ్చు, ఎనీ అదర్ ట్యాక్సెస్ ఉండే అవకాశం ఉంటే, పడితే, స్టాంప్ డ్యూటీ, అవి ట్యాక్సెస్ కదా, మనం ఎందుకు ట్యాక్సిబుల్ వాల్యూలో యాడ్ చేయాలని పక్కన పెట్టొద్దు, అవి కూడా తీసుకొచ్చి మీ ట్యాక్సిబుల్ వాల్యూకి యాడ్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట. అర్థమైందండి? అదర్వైజ్ మన లాజిక్ వాడుతాం. ఓకే, యాక్ట్లో మనకి కొన్నిసార్లు లాజిక్ పనిచేయదు, మ్యాజిక్కే. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? యాడ్ చేయమంటున్నాడు, యాడ్ చేసేది. సో if the goods have suffered any taxes other than this act taxes, అంటే CGST, SGST, IGST, compensation cess, అవి it will not form part of taxable value, but any other taxes levied by any other law will be included, will form part of transaction value. If it is already included, fine, otherwise no add. ఎగ్జామ్లో అలాగే వస్తాడు వాడు, ప్రైస్ పెయిడ్ ఇంత, దాంట్లో ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఇంత పే చేశాడని. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? దానికి బేసిక్ ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూకి ఇది ఏం చేయాలి? మేము యాడ్ చేయాలి. ఓకే, చేద్దాం. రెండోది, ఎనీ అమౌంట్ దట్ ద సప్లయర్ ఈజ్ లయబుల్ టు పే, జాగ్రత్తగా చూడండి, ఎనీ అమౌంట్ దట్ ద సప్లయర్ ఈజ్ లయబుల్ టు పే ఇన్ రిలేషన్ టు సచ్ సప్లై
బట్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ ఇంకర్డ్ బై ది రిసిపియంట్ ఆఫ్ ది సప్లై. ఆ ఖర్చు యాక్చువల్గా ఎవరు పెట్టాలి? సప్లయర్ పెట్టాలి. కానీ ఎవరు పెట్టారు? రిసిపియంట్ పెట్టాడు. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు? అండ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ప్రైస్ యాక్చువల్లీ పేడ్ ఆర్ పేయబుల్. యూ హ్యావ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ దట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ దట్, హౌ ఇట్ విల్ బికమ్ ద కంప్లీట్ ప్రైస్? సార్ ఏంటి సార్ ఈ కేసు చెప్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు నాకు ఒక కస్టమైజ్డ్ మెషిన్ తయారు చేయమని ఆర్డర్ పెట్టారు. ఓకే, మనం అగ్రి అనుకున్నాం, మొత్తం మెటీరియల్కి లేబర్కి నా ప్రాఫిట్కి అంతా కలిపి ₹1,00,000 అవుతుంది అనుకున్నాం. ఓకేనా? అనుకున్న తర్వాత దీనికి సంబంధించిన కొంత మెటీరియల్, రా మెటీరియల్ నీ దగ్గర ఉన్నాయి. మీరంటే రిసిపియంట్. మీరు అన్నారు, సరే ఎలాగా నా దగ్గర ఉన్నాయి కదా, ఐఎమ్ సెండింగ్ ఇట్. యూ యూజ్ దెమ్. ఓ 10,000 విలువైన మెటీరియల్ పంపించారు. వాడు అవి వాడి మెషిన్ తయారు చేశాడు. చేసినోడు ఏం చేయాలి? బిల్ ఎంతకు రేస్ చేయాలి? ₹1,00,000కే చేయాలి. ఆ వాల్యూ ఎంత? బయటోడికి అమ్మితే అంతగా అమ్ముతావా? అర్థమవుతుందండి? అది ఎవరు ఇంకర్ చేయాలి? యాక్చువల్గా సప్లయర్ ఇంకర్ చేయాలి. ఎవరు ఇంకర్ చేశారు? యాడ్ దట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ 90,000. You add the expenditure which is incurred by the recipient to arrive at the true value of the supply. Got the point? అంతే కదండి. ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? ఆర్మ్ లెంత్ ప్రైస్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకేనా? బయటోడికి అమ్మితే ఎలాగ అమ్ముతామో నీకు కూడా అదే ప్రైస్ అయ్యి ఉండాలి. బై డూయింగ్ దిస్, గవర్నమెంట్ విల్ బి గెటింగ్ లెస్ ట్యాక్స్. ఇఫ్ యూ సే 90, government is getting lesser tax కదా. So add it. Add back any expenditure incurred by the recipient but which is ought to be incurred by supplier. Clear? Very clear కదా? Wonderful. Next చూద్దాం. Incidental expenses including commission, packing of material charged by the supplier to the recipient of supply, and any amount charged for anything done by the supplier in respect of supply at the time of or before delivery of the goods. నీకు డెలివరీ అయ్యేంత వరకు ఏ ఖర్చులు ఇంకర్ అయ్యాయో అవన్నీ కూడా ట్యాక్సిబుల్ వాల్యూలో పార్ట్ అవ్వాలి. అంతేగాని నీది ఈ డస్టర్ ఓన్లీ ₹10 సార్, నేను ₹10 ఛార్జ్ చేస్తాను, ₹10 మీదే GST కడతాను అంటే అవ్వదు. దీని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నువ్వే చేసావు, దీనికి ఇన్సూరెన్స్ నువ్వే కట్టావు, దారిలో టోల్ ఛార్జెస్ నువ్వే కట్టావు, అది డెలివరీ ఛార్జెస్ అక్కడ అన్లోడింగ్ నువ్వే చేసావు. ఇవన్నీ కలిపితే ₹100 కాదు, ఇది 125 అయ్యింది. లా ఏం చెప్తుంది? యువర్ ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ ఈజ్ 125 ఫర్ దిస్ ప్రోడక్ట్. బికాస్ అప్ టు ద డెలివరీ టైమ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్, ఆల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ బై యూ షల్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ. యాడప్. ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్, లేట్ ఫీజ్, పెనల్టీ ఫర్ డిలేడ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఎనీ కన్సిడరేషన్. యు ఆర్ ఛార్జింగ్ ఇంట్రెస్ట్, యు ఆర్ ఛార్జింగ్ లేట్ ఫీజ్, యు ఆర్ ఛార్జింగ్. యూ కెనాట్ సే సార్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అని ఆర్గ్యుమెంట్ వస్తుంది. అందుకని స్పెసిఫిక్గా పెట్టాడు ఇక్కడ. యూ మే ఆర్గ్యూ సార్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఫర్ నాట్ సప్లై, ఇట్ ఈస్ ఫర్ డిలేడ్ పేమెంట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. వై యు ఆర్ లింకింగ్ ఇట్ టు సప్లై కదా? లాజికే కదా. నేను గూడ్స్కి సంబంధించి సేల్ ప్రైస్ ఛార్జ్ చేస్తాను, వై యు ఆర్ బ్రింగింగ్ ఇంట్రెస్ట్, లేట్ ఫీజ్, పెనాల్టీ అని మీరు మళ్ళీ అనకుండా సెక్షన్లోనే పెట్టేశాడు. ఇంకా మనం మాట్లాడడానికి లేదు. యాడప్. మీరు వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ కలెక్టింగ్. అయితే దీనికి సంబంధించి మనం ఆల్రెడీ టైమ్ ఆఫ్ సప్లైలో నేర్చుకున్నాం ఒక పాయింట్. దీనికి ఇదే లింకింగ్ అంటే ఏంటి నేర్చుకున్నాం పాయింట్? టు దిస్ ఎక్స్టెంట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై షల్ బి ఎట్ ది ఆప్షన్ ఆఫ్ ది సప్లయర్ at the time of issue of invoice, at the time of receipt of the actual payment, not the invoice. అంటే ఈరోజు నేను ఇన్వాయిస్ రేస్ చేస్తాను, నువ్వు నాకు పెనాల్టీ ఎంత కట్టాలని, ఈరోజు టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అవ్వదు.
ఎప్పుడైతే నాకు ఆ డబ్బులు వచ్చాయో అప్పుడు అవుతుంది. అది మీ ఆప్షన్. లేదు సార్ నేను ఇన్వాయిస్లోనే కట్టేస్తా, ఎందుకంటే మళ్ళీ సెపరేట్ ట్రాక్ చేయడం కష్టం. ఏ ఇన్వాయిస్లు రిసిప్ట్ మీద, ఏ ఇన్వాయిస్ మీద, ఎందుకు తలనొప్పి మొత్తం ఇన్వాయిస్ మీద కదా, అలాంటి కూడా ఉంటారు. ఓకే, యువర్ ఆప్షన్, బట్ యూ హ్యావ్ ఎ చాయిస్ టు వెయిట్ అప్ టు ద యాక్చువల్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ ది పెనాల్టీ, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్సెట్రా. ఇలా లింక్ చేయడం రాగలగాలి. దేనికి అది ఇండివిజువల్గా చదవడం కాదు, ఇది ఇంకెక్కడైనా వచ్చిందా. ఓకే, దట్ ఇట్స్ కాల్డ్ స్పెషలైజేషన్, ఇంకేమీ లేదు. ఓకే, మీరు ఒకటి చదువుతున్నారు ఒక దగ్గర, ఇంకా ఎక్కడెక్కడ వచ్చింది అనేది మీ దృష్టిలో ఉండగలిగితే దెన్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, సబ్సిడీస్ డైరెక్ట్లీ లింక్డ్ టు ద ప్రైస్ ఎక్స్క్లూడింగ్ సబ్సిడీస్ ప్రొవైడెడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్. మీకు ఎవరైనా సబ్సిడీ ఇస్తే, సబ్సిడీ అంటే ఏంటి? సమ్ కన్సెషన్, సమ్ బెనిఫిట్, మోటివేషన్. బ్యాక్వర్డ్ ఇండస్ట్రీస్, motivation. Government will give land at free of cost or reduced price, or they'll say అందరికి కరెంట్ ఛార్జెస్ 10 రూపీస్ పర్ యూనిట్, మీకు 5 రూపీస్ పర్ యూనిట్. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్సిడీ. బట్ అంటే అలా సబ్సిడీ వచ్చినా కూడా అది కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేయమంటున్నాడు ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూలో. డోంట్ రిడ్యూస్ ద ప్రైస్. బట్ if that subsidy is given by central government or state government, it cannot form part of taxable value. For example, per unit costing వేస్తున్నారండి మీరు. ఓకే, సబ్సిడీ మామూలుగా మనం ఎందుకు తీసేస్తున్నాం, ఎందుకు మనం ఆ వాల్యూ నుంచి తీసేస్తున్నాం? బికాస్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ బెనిఫిట్. ఓకే, అండ్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ది అదర్ పార్టీ ఆల్సో టు రెడ్యూస్ ద ప్రైసెస్, or you produce more here in this backward thing, or companies are giving subsidies like electric vehicles ki ipudu so many subsidies government is granting, or you eppudu vinnara PLI, production linked incentive scheme. The more you produce, the more I will give the incentive. Production linked, you produce. పవర్ కంపెనీస్కి ఉంటుంది అలాగా. సమ్ పవర్ కంపెనీస్ లైక్ వీ హ్యావ్ ఎ క్లయింట్ కాల్డ్ నాల్కో. ఓకే, దే విల్ గివ్ ద ఇన్సెంటివ్ బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ దట్ యూ ఇంటిగ్రేట్ విత్ ద పవర్ గ్రిడ్కి. మీరు ఎన్ని యూనిట్స్ యాడ్ చేస్తే నీకు అన్ని 50 పైసా వస్తాయి. ఇట్స్ అన్ ఇన్సెంటివ్. వై దే ఆర్ గివింగ్ దట్? So that you will increase the production, because for every unit you are getting 50 paisa. So when you are getting 50 paisa from the government, is it lawful to include that also as a cost in your price? By logic, you are getting that back from government and you are also collecting from the customer. Got the point? So no, subsidies should not form part of taxable value, but only government subsidies. Any other subsidy forms part. Explanation. For the purpose of this subsection, the amount of subsidy shall be included in the value of the supply of the supplier who receives the subsidy, obviously. So now inclusions అయిపోయి. ఏంటంటమ్మా inclusions? A, taxes. B, supplier is liable but recipient paid. 3, whatever you have done up to the delivery point, add. Next, interest, late fees, penalty. Next, because many people gets confused this with an entry in the exemption list. Exemption list lo extending deposits or loans. Okay, extending deposits or loans in the ordinary course of lending of money, where the consideration is in the form of interest, is exempt from tax. If you extend a loan to somebody and the consideration is in the form of interest, that is exempted. Okay, in case of loans. Like all banks
ఇంట్రెస్ట్ మీద జిఎస్టీ రాదు. అలాగే బ్యాంక్స్లో బిల్స్ డిస్కౌంటింగ్ ఉంటుంది, జిఎస్టీ రాదు, బికాస్ దట్ ఈస్ స్పెసిఫికల్లీ ఎగ్జామ్టెడ్ అండర్ ది ఎగ్జామ్షన్ నోటిఫికేషన్. బట్ దిస్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్. హియర్ యూ హ్యావ్ నాట్ లెంట్ మనీ అండ్ ఎర్నింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ కదా. దిస్ ఈస్ ఫర్ డిలే ఇన్ పేమెంట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ రిసీవబుల్ బై యూ. సో డోంట్ లింక్ అప్ దీస్ టూ. ఓకే, ఓకే, ఫైన్. Then subsidy. So any issues? No. Now, value of supply shall not include any discount which is given. Now he is talking about what? Discount. He says there are two parts to this discount concept. Very important from practice point of view also. Discount. Pre-sale discount, post-sale discount. If it is a pre-sale discount, means what? Which is there in the invoice. చూస్తాం కదా, 100 rupees minus 30% discount, 70. Pay GST on 70. మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపడు, ఎంతైనా ఇచ్చుకోండి డిస్కౌంట్. As long as you are not related parties and the price is the sole consideration, you go ahead, take it. Okay, this is pre-sale discount. Now you see, any discount shall not be included which is given before or at the time of supply if such discount has been duly recorded in the invoice issued in respect of such supply. You record in the invoice, take it. Buy one get one, take it. Buy one get two, take it. But record in the invoice. If you see your invoice in the case of buy one get one, they will not write he bought one, he got one. You will say 50% discount. ఈసారి చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. వెళ్ళామా, షాప్లో కొన్నామా, ట్రయల్ చూసామా, ఇంటికి వచ్చేసామా కాదు. వీఆర్ ఆడిటర్స్. Check wherever you are going, any document you are getting, just verify that. Check whether he is correctly charging GST or not. Is he excess charging? First you add up the bill and see whether he is correctly added. How many of you are checking? I am not saying అంటే you should be so much concerned, but check na. మీ ట్రయల్ వల్ల మిగతా వాళ్ళందరూ బాగుపడతారు. నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడు నేను ఉన్నాను, వెళ్తాను, నేను చూడను, నిజంగా చూడను. ఓకే, ఒకవేళ ఎప్పుడైనా బజార్కి వెళ్ళామనుకోండి, బేరమాడే క్వశ్చనే లేదు. మొమాటం, సిగ్గు, కారులో దిగొచ్చి కొత్తిమీర బేరం ఆడుతాడు, పాట ఒకటి ఉంది కదా, అలాంటివన్నీ గుర్తుండి సరేలే. ఇప్పుడైనా ఆటో ఎక్కువ బయట స్టేషన్ ఎక్కి ఆటో కానీ క్యాబ్ కానీ ఎక్కువ అనుకో, ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా చేసి ఇచ్చేస్తుంటాం, ఏమన్నా సంపాదిస్తున్నాం కదా చాలా. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అది కాదు, మీరు ఎప్పుడైనా యాడ్ చేసి చూసారా? దట్ ఈస్ ద ఆడిట్ కదా, యువర్ ఆడిటర్ కదా. సో మీరే చెక్ చేయకపోతే బయటోడిని ఎలా చెక్ చేస్తాడు? యూ షుడ్ క్యాచ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ టెల్ ద కౌంటర్, ఏంట్రా బాబు నువ్వు ఎడిషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఎవరిది, 100 రూపాయలు అవుతుంది, 150 రూపాయలు కలెక్ట్ చేసి, అంటే 150 రూపాయలు కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఎవడు చూడు కదా అని, ఎవడు చూడు, నిజంగా చూడు. ఈ రోజుల్లో ఎవడు చూస్తున్నాడు కదా. ఇప్పుడు అందరూ జొమాటో, స్విగ్గీ అంటున్నారు. మనం కరెక్ట్గా ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ కన్సర్న్, మనం అసలు ఆర్డర్ పెట్టాం. ఒక్కొక్కసారి 50 రూపీస్, 70 రూపీస్ కూడా అదే సర్వీస్ ఛార్జ్ అనో, లేకపోతే పీక్ టైం అనో. ఇడ్లీ 50 రూపాయలు, టోటల్ బిల్ 150 రూపాయలు. నేను చూశాను చాలాసార్లు, ఆగాను కూడా చాలాసార్లు. కొన్నిసార్లు ఆగిపోయాను, కొన్నిసార్లు మళ్ళీ ఎవడెళ్తాడు కవర్ తీసుకొని. చాలా అదే, that is why Zomato is coming into profits. 84 6 months back share price, today is 160 rupees share price Zomato. They are into profits. Okay, next one. So if you are giving a discount and it is recorded in the invoice, chalo fine. But what is complicated is if the discount is given after the supply has been affected. Supply అయిపోయింది ఈరోజు,
1 month తర్వాత, 2 months తర్వాత, 3 months తర్వాత నౌ యు ఆర్ గివింగ్ డిస్కౌంట్. సార్ అలాగెలాగ అవుతుంది సార్? అవుతుంది. విత్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ దే సే if you reach this target, I will give this much discount. If you pay within 30 days, I will give prompt payment discount. If you buy more, I will give bulk quantity discount. Untai doutunama, because you are buying so many things. I should encourage you. You should not be leaving me. I wanted you to be my customer, so I'll encourage by being discount. Aithe this is called post sale discount. అయితే అన్ని సందర్భాల్లో దీన్ని రిడక్షన్ ఇవ్వం. ఓకే, ఏం చెప్తున్నాడు దానికి? సచ్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎన్ అగ్రిమెంట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఎట్ ఆర్ బిఫోర్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అండ్ స్పెసిఫికల్లీ లింక్డ్ టు ద రిలవెంట్ ఇన్వాయిసెస్. సో దేర్ మస్ట్ బి ఎ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ అగ్రిమెంట్ అంటాం దీన్ని. ఏంటమ్మా? ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ అగ్రిమెంట్. ముందే, సప్లైకి ముందే అగ్రిమెంట్ ఉండాలి. చెప్పాలి, నువ్వు 30 రోజుల్లో పే చేస్తే నీకు 10% డిస్కౌంట్ ఇవ్వబడును. చూస్తూ ఉంటాం కొన్ని ఇన్వాయిస్లు, చూడండి మీరు కమర్షియల్ ఇన్వాయిస్లో. ఓకే, ఇఫ్ యూ బై ఇన్ దిస్ ఇయర్ మోర్ దెన్ దిస్ క్వాంటిటీ యూ విల్ బి ఎంటైటిల్డ్ టు క్వాంటిటీ డిస్కౌంట్ సో మచ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద ఇన్వాయిస్, దెర్ మస్ట్ బి ఎన్ అగ్రిమెంట్ మన ఇద్దరి మధ్య. రిటర్న్ అగ్రిమెంట్ ఉండాలి. వాట్ టైప్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ you are going to give and how much you are going to give should also be there. Sir, ఇప్పుడే ఎలా చెప్పగలం సార్ how much value I can give? At least in terms of percentage, it should be determinable. How much you are going to give, now though not in absolute terms, but it should be determinable now itself. Approximately మీరు ఎంత ఇస్తారు, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. Otherwise, what is the consequence? I will explain practically. So, point number 1, such discount is established in terms of an agreement entered into when? Point of agreement is important. Now, client will say, ఏముంది సార్ ఇప్పుడు ఎంటర్ అయిపోతాం. ఏంది ఎంటర్ అయ్యేది? ఈరోజు కాదు నువ్వు ఎంటర్ అవ్వాల్సింది. 6 నెలలు అయిపోయింది సప్లై అయ్యి, ఆ రోజు ఎంటర్ అవ్వాలి. ఓకేనా? కుదరదు. రెండోది, if that is the case, I will allow the supplier to reduce the value. ఇక్కడ చూడండి ఇంప్లికేషన్. ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. I sold today 1,50,000. Discount 0. I sold 1,50,000. ఓకేనా? In the month of June, next financial year, now I decided to give a discount of 25,000. In March month, what you would have done? You filed your GSTR1, B2B supply. You know what is GSTR1? Not yet, kada? So monthly you have to file 2 returns called GSTR1 and 3B. In one you have to give all the sales details. Okay? One, you shown B2B 1,50,000 and you disclosed, assume 10% for ease, 15,000 tax payable. And in GSTR 3B consolidated return, you shown 1,50,000, you paid 10% tax, paid, done. But there is an agreement. Before this date, there was an agreement between the buyer and seller. If you meet so and so conditions, I will give so much of discount. Met. Now, the supplier will give a GST credit note. What is credit note? Now, in the books of the seller, my customer, debit balance, credit balance. It is an asset to me. It is a debtor to me. Correct? You are buyer. You are a debtor. So you are a debtor. So I will write 1,50,000 receivable. If it is already received, it's okay. Bank account debtor to RK account. Now I am saying, no. మీరు 1,50,000 పే చేయక్కర్లేదు.
you reduce by, so credit na. So whenever there is a reduction in price, the supplier will give what is called as section 34. There is a time limit also for issuing the credit note. There we will discuss. So supplier will issue credit note, GST credit note, and now section 15 says you can reduce your taxable value. But I already shown 1,50,000. I already paid tax of 15,000 rupees. Now you are saying you reduce your transaction value. I have given the credit note. Now I will upload in GSTR 1 sales details this credit note of 25,000 and 2,500 tax. And in 3B of June, let us say for that month my tax liability is 10,000 rupees in that month, but I will reduce this because which is already paid, which is not payable, which is now discount. Kada? So I reduced. So I will pay government only, and now that will appear in your GSTR 2A. GSTR 2A means eligible ITC, ineligible ITC, it will appear. For me, what is my eligible ITC for the month, what is my ineligible ITC. Even forget about GSTR 2A, you reduced output tax because you reduced your selling price. Kada? Now come to buyer point. Bhavya is the buyer. Okay. Now in his, it is credit balance. You are my creditor. You supplied goods to me. Now he said what? Boss, you don't need to pay 25,000. Kada? On this 1,50,000, you would have already taken ITC. Kada? Input tax credit you have claimed. How much you claimed? In ITC ledger debit balance. Enta? You have claimed ITC by recording purchase at 150. But your purchase price has now come down to whether you have to reduce your ITC or not. Yes. Moreover, he reduced his output tax. If he reduces output tax, and if you don't reduce your input tax, government is losing. When he paid the government, you got ITC. Now he is taking back. You should also reverse the ITC. So now what this fellow has to do? Buyer, reduce the ITC. So he reduced his output tax. I will reduce my input tax. Tallied. Government has any loss? Now come back. See what he is saying. Input tax credit as attributable to the discount on the basis of document issued. What is the document? Credit note by the supplier has been reversed by the recipient of supply. Clear? Wonderful. Okay. Got the logic also? That is the meaning of that clause. When the supplier issues a GST credit note, he will reduce his output tax. When he reduces his output tax, you as a buyer should reduce your input tax credit. Of course, it will appear as you have to reduce in your GSTR 2B. What are all the credit notes which are issued by your counterparties will be there in GSTR 2A. Okay. If it is not there, you need not reduce. I will give that case now. ఇది అర్థమైంది కదా? Okay. Now let us complicate this. See, we should always complicate the things. Learn with complexity. Kada? Then once you break that complexity, everything will become పవన్ కళ్యాణ్ చిటికేస్తాడు కదా బ్రోలో, అలా అయిపోతుంది. మీరు అంతేగాని
మేము స్లోగా చదువుతాం సార్, చిన్న చిన్న టాపిక్లు ముందు చేస్తాం సార్, పెద్ద టాపిక్లు మేము చెయ్యము సార్, ఇంత పెద్ద లెక్కలు మేము చెయ్యము సార్. తప్పది. దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ అప్రోచ్. ఫస్ట్ గో విత్ హార్డెస్ట్. ఓకే, మీరు అన్ని కష్టాలు అనుభవించారు అనుకోండి జీవితంలో, మీ నెక్స్ట్ వచ్చి పెద్ద కష్టంగా అనిపించు కదా. సో నౌ లెట్ us కాంప్లికేట్ దిస్. నౌ ఐ విల్ బ్రింగ్ 34 ఇంటూ ద పిక్చర్. ఈ సెషన్ మెంబర్స్కి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది, వాచ్ చేసే వాళ్ళకి, ప్రాక్టీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి. సెక్షన్ 34 ఏం చెప్తుందంటే, మీరు క్రెడిట్ నోట్ ఇవ్వచ్చు. వెనెవర్ దెర్ ఈస్ ఎ రిడక్షన్ ఇన్ ప్రైస్ you can give a credit note, but there is a time limit for issue of credit note. What is the time limit? Which is amended in 2023. As per amended the law, you should issue such credit note, if you are entitled to issue credit note, by 30th November. November, October? October. Section 34. Revised date. I want revised date. 30th November or annual return? No. Wait. Two five QWH Z. చెప్పండి, నోటికి ఏదో వస్తుంది. నవంబర్ సార్, సార్ వెళ్ళిపోతారు ముందుకి, సార్కి తెలియదు కదా. నేను ఆగానంటే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వై సార్ ఎందుకు ఆగారు. ఓకే, సో 34 a registered person who issues credit note in relation to goods credit note has been issued but not later than November, correct, not later than 30th day of November following the end of the financial year. Now we will come back. So earlier it used to be on or before the due date for filing the GST or 3B for the month of September. ఎర్లియర్ అదే ఉంది అక్కడ. ఇంకా మార్చలేదు అది. సో ఎర్లియర్ ఇట్ యూస్ టు బి లైక్ దట్, ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్ ఫర్ ఫైలింగ్ ద GSTR 3B for the month of September, but which is now been amended to not later than 30th November following the subsequent financial year. That means we are in 23-24, correct? We are in which year? Financial year 23-24. Now you have issued a invoice here for 1,50,000. Now you want to give discount and credit note, so you have time up to 24. Emma, chep. Kaadu. Section 34 itself has been amended. Section 16(4) also amended. For time, this is the time limit for claiming the ITC of the financial year as per 16(4). What is the time limit for claiming the ITC? Is by previously by the due date for filing the GSTR 3B for the month of September of the subsequent financial year, which has now been extended to 30th November. So by 30th November you should have claimed. That means you should have claimed in the October return. You should have claimed in the October return. October return due date is 20th November, but you can wait up to 30th November, then you file the GSTR 3B, claim the credit. But now even the same now is applicable to credit note also. Okay, you can issue the credit note up to 30th November, but wait
for filing GSTR 1, because you have to include this in the GSTR 1. Your GSTR 1 for October, in that case, should also be filed after 30th November. Otherwise, no use. If it is not there in 1, no use. You cannot reduce your output tax liability. Now coming back, so 34 says, boss, you have time only up to 30th November 24. Before this, if you issue credit note, it will be like this. 25,000 value, I have already paid GST how much? Upload in GSTR 1, reduce your output tax. Let us say 30th November is over. Okay? Now we are in December. Now you cannot issue a GST credit note. Now you cannot issue a GST. That's why I am stressing GST credit note. Generally others may not use this term, but we use in our office. GST credit note, which is issued before the timeline. But if it is after, it will be a only for the books of accounts. You should not touch your GST returns. You cannot reduce your output tax. It's over. So that turnover values will differ. Maybe, let me be different. Then what happens? GST turnover will not be reduced if by that time you have not filed your tax audit report or ITR. Then you can go back to that financial year and reduce your turnover to the extent of 25,000. That case, your books turnover, audited turnover and GST turnover, there will be a difference, which is we will give explanation in GSTR 9C. While filing 9C, we will give explanation, why the reason. Okay. So in this case, where you are issuing the credit note in December, not before the time limit prescribed, then it will be a financial credit note. So you will not touch your GST returns. So you are not reducing your output tax. But the counterparty can reduce his input, what is that? Purchase price. Because he reduced his selling price means what? His purchase price has come down. Correct? But he need not reverse the ITC. Department is asking, he issued credit note, you reduce ITC, not required. No. Why? You paid to your supplier how much? He paid to the government how much? Why should I reduce? If the supplier reduced his output tax, yes, you are right. I have to reduce my input tax. But if the supplier has not reduced his output tax, why should I reduce my input tax? I actually paid him 15,000 tax. Now the reduction is only for the selling price, not for the taxes. So you need not reverse your ITC since your counterparty has not reduced his output tax. It's a practice point. Okay? Time of supply, value of supply. So with that 15 is over. Now, so exclusion we have discussed at depth. Okay, discounts ఎప్పుడు ఎలిమినేట్ చేస్తాం, ఎప్పుడు ఎలిమినేట్ చేయం. ప్రీ సేల్ డిస్కౌంట్, పోస్ట్ సేల్ డిస్కౌంట్. పోస్ట్ సేల్ డిస్కౌంట్లో కూడా క్రెడిట్ నోట్స్ ఇష్యూడ్ బిఫోర్ 30th November, after 30th November. I will reduce my output tax, he will reduce his input tax. I will not reduce my output tax, you need not reduce your input. If you want, you can. Government will not say. Government says very good boy, I will give you a certificate. He is a very good boy. He is cooperating extensively with the government. He is reduced his ITC, though not required. Wonderful. Okay.
Next. So we have discussed transaction value, what should be included, what should not be included. అయిపోయింది కదా. Now, where the supply of the goods or services cannot be determined under subsection 1 because you are related party, because you are distinct persons, because the price is not the sole consideration. Okay, for various reasons you are not able to determine one. Then it says the same shall be determined in such manner as may be prescribed, and that is prescribed under rule 27 to rule 35. There it is discussed in detail. If this is the case, this is the value. Okay. Next, notwithstanding anything contained in subsection 1 or 4, I am overriding 1 and 4. See, if 1 is not applicable, 2 is not applicable. Correct? Huh? If 2 is not applicable, 3 also not applicable. Now, if 1 is not applicable, 4 is applicable. Valuation rules. If 1 is not applicable, 4 is applicable. You will go to valuation rules. Now it says you neither go to 1 nor go to 4. You come to me. You have a special treatment. What is that? Notwithstanding anything contained in 1 or 4, the value of such supplies. Which supplies? We will see. The value of such supplies as may be notified by the government on the recommendation of the council shall be determined in such manner as may be prescribed. That such supplies means, unda mi material lo? Really? Is there? What is that such supplies? That such supplies means online money gaming. You can write down there itself with the pencil or pen in the material. Now that is applicable for examination. One, such supplies means online money gaming. Second one, online gaming. And third one, actionable claims in casinos. Actionable claims in casinos. అమ్మా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎవరో ఒకరు నాకు నేను చెప్తున్నాను కదా ఈ అమెండ్మెంట్ స్టార్, ఈ అమెండ్మెంట్ 110(23) అని టాపిక్ వైజ్ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను. అన్నీ ఒక దగ్గర రాయండి. ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన దాంట్లో నేను ఇది ఎగ్జామ్లో గ్యారంటీ వస్తుంది, ఇది 23 నుంచి ఎఫెక్టివ్ అని చెప్పాను కదా, అవన్నీ ఒక దగ్గర రాయండి. అవన్నీ ఒక క్లాస్ చెప్పుకుందాం మళ్ళీ. ఓన్లీ అమెండ్మెంట్స్ క్లాస్. ఓకేనా? మర్చిపోవద్దు. అందులో ఇది ఒకటి. ఈ సచ్ సప్లైస్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఫ్రమ్ 1st October 23. అది కూడా రాసుకోండి కావాలంటే అక్కడ. దిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫ్రమ్, దీస్ ఆర్ నోటిఫైడ్ ఫ్రమ్ 1/10/23. ఎందుకంటే టిల్ దెన్ దేర్ వాజ్ సో మచ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్లైన్ గేమింగ్. ఎంత వాల్యూ చేయాలి, అసలు ట్యాక్సిబుల్లా కాదా, ట్యాక్సిబుల్ అయితే ఎప్పుడు ట్యాక్సిబుల్, ఎంత వాల్యూ మీద ట్యాక్సిబుల్, సో మచ్ chaos was there. See, now we are in section 15 and 5, subsection 5. Now, under 15(5), government may notify some specified supplies and prescribe separate valuation rules. Okay? So, we will raskochu by virtue of 15(5), government by notification number 49 బార్ అంటే బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ కాదు, 49/2023 సిటీ అంటే సెంట్రల్ ట్యాక్స్ అని, సిటీఆర్ అంటే సెంట్రల్ ట్యాక్స్ రేట్ నోటిఫికేషన్ అని. అంటే రేట్స్కి సంబంధించినవన్నీ ఇట్ విల్ గో విత్ సిటీఆర్ అంటే రేట్ నోటిఫికేషన్. థియరిటికల్ అమెండ్మెంట్స్ అదర్ దాన్ రేట్ రిలేటెడ్ ఈజ్ సిటీ అలా వస్తాయి. సో 49/23 సిటీ dated 29th September 23. 29th September 23 has specified those supplies, has specified the following supplies, and has specified the following supplies to which 15(5) is applicable, to which 15(5) is applicable, and separate valuation mechanism has been prescribed, and separate valuation mechanism has been prescribed. Okay na?
సో ఆన్లైన్ మనీ గేమింగ్, ఆన్లైన్ గేమింగ్ అంటే ఆన్లైన్ మనీ గేమింగ్, ఆన్లైన్ గేమింగ్ అంటే అదర్ దాన్ మనీ గేమింగ్. ఆన్లైన్ మనీ గేమింగ్ వి ఆల్రెడీ సీన్, చూసామా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకుందామా? ఆన్లైన్ మనీ గేమింగ్, ఎనీవే దాని వాల్యుయేషన్కి వచ్చినప్పుడు విల్ సీ, వాల్యుయేషన్ రూల్స్లో విల్ సీ, నాట్ నౌ, ఎక్కువైపోద్ది మీకు. ఓకే, దట్ ఈస్ సబ్సెక్షన్ 5. ఆన్లైన్ మనీ గేమింగ్, సెకండ్ వన్ ఆన్లైన్ గేమింగ్, థర్డ్ వన్ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్స్ ఇన్ క్యాసినోస్. వాట్ ఈస్ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ ఇన్ క్యాసినో? ఇఫ్ యూ వన్ ద మనీ ఇన్ ద బెట్టింగ్, okay, now you will have right to collect it. It is an actionable claim. You can go to the court of law and say, "Sir, నేను చాలా బాగా బెట్టింగ్ ఆడాను, ఓకే, బట్ గెలిచాను, డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు." ఓకేనా? ఇట్స్ కాల్డ్ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ ఇన్ క్యాసినోస్. నెక్స్ట్ చూడండి, రిలేటెడ్ పార్టీ డెఫినేషన్ మనం ఆల్రెడీ చదివామా? పర్సన్స్ ఆర్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ అనదర్ బిజినెస్ కదా, we already discussed. With that we have completed section 15. Now what is left out is valuation rules. 15.4 లో 15.4 లో they said what? If value cannot be ascertained under 1, now come to me, I am subsection 4. Now as per the 4, the government has made rules popularly called as valuation rules under CGST rules. So in CGST rules, rule 27 to rule 35 deals with valuation. Okay, so whenever the transaction value cannot be accepted, 1, 2, 3 cannot be applied, then 4 will come. When 4 comes, you will go to valuation rules. Okay, so we'll stop there.